every year just before Makara Sankranti. Now, this is where it gets interesting. There is a wonderland where his jewellery is guarded by a mysterious bird. A magical shine appears on the sky on this particular day. I am Mahi from Radio City and welcome to WOW, the world of wonderlands. The land I am talking about is located at the southern part of India, popularly known as God's own country, Kerala, precisely Pattanamthitta district. This place is one of the most spiritual places in the globe, with around 100 million pilgrims every year who go through strict rituals. It is also said that not letting the women here who belong to the menstrual age group between 12 and 50 years has been a strong belief. Now, this is where it gets interesting, as you get to witness a miracle every year just before Makara Sankranti. Usually, our precious belongings are guarded by securities or bodyguards. But here, it's different. Yes, during a journey when the Lord's jewellery, Tiruvabharana, is carried from Pandalam Palace to the Wonderland for a distance of around 81 kilometers. It is accompanied by an eagle, Sri Krishna Parun, which is a sign of divine protection. This land of wonder I was talking about is none other than Shabarimala, which has more than 1,500 years of mythological significance. It got its name from Shabari, who was a devotee of Lord Rama and lived in the hills where this temple is located. Among the dense forest, Shabarimala temple is surrounded by 18 hills. The temple is constructed on the same place where Lord Ayyappa killed Mahishi, a buffalo-faced demoness who was the sister of Rakshasa Mahishasura. A history states Mallika Purathamma, a subsidiary goddess, wanted to marry Lord Ayyappa, but Ayyappa Swami considered his spiritual path instead. Let me tell you another story. Ayyappa as a kid was tricked to get milk of a tigress due to his mother's ill health. He not only succeeded but also rode the tigress back to his palace, showcasing his bravery. So let us also hear what a localite has got to share on the same. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവിൻ്റെ മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം അടുക്കുകയാണ്. ശബരിമലയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ്റെ വാഹനം എന്നതിനെപ്പറ്റി രസകരമായൊരു കാര്യമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം അയ്യപ്പൻ്റെ വാഹനം പുലി, നമ്മളങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്ന കഥകളിലെല്ലാം വൻപുലി വാഹനനാണ് അയ്യപ്പൻ. പക്ഷേ രസകരമായ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അയ്യപ്പൻ്റെ ധ്വജം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ കൊടിമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന വാഹനം കുതിരയാണ്. അയ്യപ്പൻ വാജിവാഹനനാണ്. ഹരിവരാസനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ വാജിവാഹനാണ് അയ്യപ്പൻ. അശ്വാരൂഢനാണ് അയ്യപ്പൻ. അശ്വം എന്ന് വെച്ചാൽ കുതിര, വാജിയും കുതിര. അപ്പോൾ വാജിവാഹനും അശ്വാരൂഢനുമാണ് അയ്യപ്പൻ. പുലി എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കാര്യം അയ്യപ്പൻ പുലിപ്പാലനായി പോയി പുലിപ്പുറത്താണ് തിരിച്ച് വരുന്നത്. പക്ഷേ പ്രതിഷ്ഠാസങ്കല്പങ്ങളിൽ അയ്യപ്പൻ വാജിവാഹനാണ്. എല്ലാവർക്കും മകരവിളക്ക് ആശംസകൾ. സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. Now about the magical shine in the sky. It's called Makara Jyoti, visible once every year during Makara Sankranti festival, making this aura a divine blessing of Lord Ayyappa himself. Emotional flow of gales pass by with tears as the devotees witness this miracle. The positivity and the devotional vibe simply peaks when you hear this chant. Swamiye Ayyappa Ayyappa Swamiye Swami Sharanam Ayyappa Sharanam. A tough journey with plenty of sacrifices, physically and mentally. People from different parts of the world and religions visit here in millions. Indeed, this place is just wow. I'm Mahi and I'll be back with another Wonderland. Till then, do not forget to like, comment, share and subscribe.